भारतीय सभ्यता का एक अनमोल खजाना है आयुर्वेदा। माना जाता है कि आयुर्वेदा की शुरुआत ब्रह्मा जी से हुई। ब्रह्म जी ने आयुर्वेदा का ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति से ये विद्या अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य तक पहुंची। अश्विनी कुमारों ने इस ज्ञान को इंद्रदेव को दिया। आज बहुत से अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक इस ज्ञान की मदद से पूरी दुनिया में लाखों लोगों को आरोग्य लाभ दे रहे हैं। उन्हीं में से एक उत्कृष्ट चिकित्सक हैं डॉक्टर नवदीप शर्मा। डॉक्टर नवदीप शर्मा स्वर्ण मंदिर शहर से जुड़े एक आध्यात्मिक चिकित्सक हैं। आयुर्वेद के अंदर अपनी ग्रेजुएशन श्री लक्ष्मी नारायण आयुर्वेदिक कॉलेज से की, जो हमारे देश के पुराने और प्रसिद्ध संस्थानों में से एक है। यह कॉलेज श्री दुर्ग्याना एजुकेशन फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री की है। उन्होंने मानसिक रोगों में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के उपयोग विषय पर पीएचडी की है। डॉक्टर नवदीप शर्मा ब्रिटिश संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वैश्विक नेताओं के साथ सहयोग और विचारों का सार्थक आदान प्रदान करते हुए ब्रिटिश संसद यूके में आयुर्वेदिक सेवाओं में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए एनडी केयर निरोगम प्राइवेट लिमिटेड की ओर से डॉक्टर नवदीप शर्मा और डॉक्टर मोनिका शर्मा को कमेंडेबल ग्लोबल रिकॉग्निशन अवार्ड प्रदान किया गया। ब्रिटेन में बसा भारत का डंका नवदीप शर्मा और डॉक्टर मोनिका शर्मा को मिला आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू आयुर्वेदिक हेल्थ सर्विस पुरस्कार। आयुर्वेद को बढ़ावा देने और दुनिया के अलग अलग देशों में आयुर्वेदिक इलाज और पंचकर्मा केंद्र शुरू करने के लिए उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। लंदन में इंडो यूके लीडरशिप समिट का आयोजन, आयुर्वेद को लेकर जागरूकता पर जोर, द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने लोगों को किया सम्मानित। डॉक्टर नवदीप शर्मा को दुनिया भर में आयुर्वेद का जागरूकता फैलाने के लिए सम्मानित किया गया। लंदन में इंडो यूके लीडरशिप समिट में द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दिया उत्कृष्ट पुरस्कार। डॉक्टर नवदीप शर्मा को अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन द्वारा प्राणाचार्य की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। आयुर्वेदिक डॉक्टर नवदीप शर्मा को युवा El próximo año estamos organizando un congreso acá en la sede de Occidente. Esperamos contar con el doctor Sharma. Va a ser en marzo, se llama Genealogías de la Salud, y acá vamos a integrar distintas áreas como educación física, por ejemplo, ¿verdad? Es la carrera nueva de este año, y entonces también para los estudiantes presentes acá poder integrar esto, que la educación física pasa mucho por el principio de la respiración, las posturas que tenemos, es parte del autocuidado y el cuidado que podemos tener por los demás. Entonces, pues este es como la introducción para la sesión de hoy. Sí. Okay, we are very glad to celebrate the Day of Yoga here at Sede de Occidente, including several disciplines. And we are eager to follow up this session in this celebration with future work with Dr. Sharma, in which we will be able to work in a synergetic way and then work together towards well-being in our community and for our students from different majors. Bueno, para finalizar voy a decir unas palabras en español acerca del Dr. Sharma. El Dr. Sharma es doctor de Ayurveda. Hola, hola. Sí, muy bien. Es profesor también, mentor de carreras y promotor del bienestar en salud.
también trabaja en Estados Unidos, la India, el Reino Unido, a través de conferencias y toda otra serie de actividades que él hace en el área de salud. Pero ya más específicamente para el auditorio que está desde la India escuchándonos, el profesor Montero va a decir algunas referencias adicionales. Muy bien, es un privilegio para mí introducir. Oh, sorry, okay. Oh, ladies and gentlemen, it's my privilege to introduce Dr. Navneesh Sharma, a distinguished educationist, career mentor, author, wellness advocate, and motivational speaker. For many years, Dr. Sharma has been dedicated to guiding students, parents, and professionals towards personal excellence, holistic growth, and a healthier lifestyle. On the occasion of International Yoga Day, Dr. Sharma brings a unique perspective that combines education, wellness, and the timeless wisdom of yoga. He strongly believes that true success is achieved when a healthy body, a peaceful mind, and a focused spirit work together in harmony. Through his inspiring talks, wellness initiatives, and commitment to community health, he has motivated countless individuals to embrace positive living, stress management, and preventive health care through yoga and holistic practices. Please join us in extending a warm welcome to Dr. Navneesh Sharma as he leads today's Yoga Day session and shares valuable insights on achieving balance, well-being, and inner strength through yoga. Thank you. Ok, bien. Y para que tengamos una idea de la actividad entonces del cronograma, de la introducción inicial, ahora tendremos los 25-30 minutos de las asanas de yoga que van a estar guiadas por el doctor Sharma. Después de eso, vamos a tener desde la India también a Perla, que va a hablar un poquito en términos de cierre del trabajo que hacen ellos desde la India. Y para cierre tendremos a Tyron y a Mauricio con unas palabras de cierre para integrar el porqué de esta actividad en el contexto nuestro universitario. Muy bien, entonces ya podemos. Entonces les voy a decir a los de la India. Okay, Disha, Dr. Sharma can join us now. Yes. Yes. A very A very good morning to good the morning entire to the team over entire to team over to you. and And thank you for the thank you for the introduction. introduction. It's really nice It's really having nice you all having over you there. all over there. Okay, and we need the video is ready. Your daughter? Yeah. Yeah. So Okay. here with me, Here I with have me, my I daughter have my Sana. daughter Sana. She has She been has been practicing yoga all practicing these yoga years. all these years. Even Even when the asanas when were the tough asanas for were tough me, for me, she's the one she's the one who can easily who do can those. easily do those. And with me, And I with have me, I Mr. have Sushil. Mr. Sushil. He again has He been again has practicing been yoga practicing yoga since more than 20 since more years than 20 now. years now. So while So- I'll be detailing the asanams to you, they will be performing the asanams for you. But before we start anything, the basics of yoga. Yogaschit vritti nirodha. So when we say yoga, what makes yoga different from normal aerobics is the breathing pattern, the mind factor being involved in yoga, because yoga says leave everything aside, calm your mind, focus on your breathing pattern, and then begins the yoga. Yeah, please.
energía es lo que precisamente nos puede mantener luego con energía. No es que terminemos exhaustos y ya no puedo hacer nada, no sé, en 3, 4 horas. Entonces, cuando pasa eso es que hay algo, ese desequilibrio del prana. Dr. Sharma, you can continue, please. Yeah. So, common positions, the best one, which we can choose for the starting of those pranayams is either the Sukhasanam. We'll be sitting in Sukhasanam for you. Please, Sana and Sushilji, let's be in Sukhasanam. In Sukhasanam, one leg and the second leg on the first leg. The spine needs to be straight, and this is the mudra which we can go for. So this is the Sukhasana. And if you can focus on Sana, where she can be showing now the Anulom and the Vilom, that are the simplest breathing patterns. Sana, can you do Anulom and Vilom for the team over there? So when she is doing Anulom Viloma, firstly I'd like you to translate, sir, and then we can be guiding further. Which we begin, the most important aspect or thing to do is breathing. We need to make sure through all the, tenemos que estar seguros de que durante toda la práctica, lo más importante que vamos a hacer es la respiración, ¿verdad? Entonces hay que respirar durante toda la práctica y es la parte más importante que vamos a hacer. Y luego entonces tomamos esta posición en la que se forma como un triángulo con el cuerpo, extendemos las manos con las manos van posicionadas sobre las rodillas en esta posición. Go ahead, please, Mr. Sharma. And Viloma, we need to know that we are having two nostrils. One is the sun nostril and the second is the moon nostril. And throughout the 24 hours of the day, the nostrils keep on changing their positions. At some times, it is the sun nostril which is activated, and at other times, it is the moon nostril which is activated. So this right one is the sun nostril, this left one is the moon nostril. So whenever we are to start pranayama, we firstly need to check which nostril is activated, which can be done by placing your hand and breathing. Like in my case, it is the moon nostril. So all of you can do like this. Take a breath to check which nostril currently is activated in your case. Muy bien, él está hablando de que existen dos orificios que tenemos en la nariz, los cuales se activan, uno se activa a un tiempo o a una hora durante el día, otro se activa a otro tiempo durante el día también. Un nostril es el orificio de la nariz, entonces uno de ellos es el orificio del sol, que es el derecho, y el orificio de la luna sería el orificio izquierdo de la nariz. Entonces ellos se activan durante el día. Para saber cuál está funcionando ahorita, en este momento, lo que hacemos es colocar la mano debajo de la nariz y exhalar por la nariz para ver, respirar y exhalar por la nariz, ¿verdad? Para ver cuál es el orificio que está activado y funcionando en este momento. Go ahead, please. We know which nostril is active for us, the mudra. When we say mudra, mudras are special
positions of our fingers which we generally use in various yogic exercises, activities, which I won't be going into the detail of today, keeping time in my mind, but the mudra which we need to use for Anuloma Viloma is this one. Can you show my hand or Sana's hand? Sana, show her hand from a close-up. Now this is the mudra. So now do a close-up for Sana. Sana, which nadi for you was activated? My left nostril. So it is the moon nadi, the moon nostril for Sana, just like me, which is activated. So what she is going to do is, she is firstly taking a deep breath from the moon nostril. Now she holds that breath as much as comfortably she can hold, and then she exhales out from the sun nostril, which is the right one in her case. And now the opposite. She now inhales from the sun nostril, the one from which she exhaled. She again holds it inside, and now she exhales from the moon nostril, from which she inhaled earlier. So sir, can you explain this one? And Sana will do it once again for you while you are explaining. Ok, entonces lo que vamos a hacer es respirar a través de cada uno de los orificios. Entonces, primero hacemos la señal que se llama mudra. Mudra es el movimiento de, en este caso, así, extendiendo ambos dedos, ¿verdad? Una vez que yo ya identifico cuál es el orificio por el cual estoy respirando hoy o está saliendo, entonces lo que hago es con el mudra, primero obstruyo un orificio con un dedo, ¿verdad? Con el dedo meñique, primero, y luego inhalo, y luego voy a cubrir el otro, destapo el inicial y exhalo por ese otro orificio. ¿Ok? Podemos hacerlo otra vez. Entonces, con un orificio, el orificio que está activo, tapo ese orificio con el dedo meñique y luego obstruyo el otro orificio con el dedo pulgar y luego destapo el del dedo meñique para soltar el aire. ¿Ok? Entonces, respiro por uno y exhalo por el otro. ¿Ok? Go ahead, please. What is important for us to understand over here is, I'll once again repeat, we inhale from one nostril, and while we are doing that, we call that purak. And then we exhale from the opposite nostril, that is known as rechak. And while we are holding that breath deep inside us, that is known as purak. Now what this entire process does for us is that firstly we noted our body's current condition. If the sun nostril was more activated, we were having the parasympathetic nervous system activated to a greater level. We were in a condition of activity, more activeness, more stress, while if it is the moon nostrils, it is the sympathetic nervous system. We are more relaxed, we are more calmer. So depending upon our current condition, it balances our mind for us, because we need to be in the ideal synergism of our both nervous systems and our moon as well as the sun plexus. So that is why this Anulom Vilom, although it seems so simple, is the base of
any yogic exercise, because yoga without keeping your concentration on your breathing patterns becomes a normal gymming exercise. It doesn't give you the benefits which yoga actually is meant for. Es activar ambos orificios de la nariz a través de esa respiración. La respiración es profunda, sostenemos por un lado, luego tapamos el otro y soltamos el inicial, ¿verdad? Cada vez haciendo respiración profunda. Entonces, la idea es mantener un balance, balancear esa respiración, que lo que estamos haciendo es activando lo que se llama el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático, que son los dos que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, uno está enfocado en la relajación, otro está enfocado en la actividad. Entonces, la idea es mantener ese balance a través de la respiración, que es la parte principal del yoga y la que nos ayuda a lograr ese balance en el cuerpo que andamos buscando. ¿Okay? Part of yoga, let's do Anuloma Viloma 5 times. Let's start it. Vamos a hacerlo 5 veces antes de comenzar la práctica. Respiramos por un lado, tapamos ese lado. Profundamente, sostengo y luego exhalo. Luego cambiamos y tapamos el otro orificio, liberamos el primero. Respiramos profundo, sosteniendo y luego soltando. While you are doing that, feel that with each inhalation, the positive air, oxygen, nature's air is going in your body, and with each outgoing breath, all the toxins are slowly and gradually moving out of your body. Such is the beauty of this Anuloma Viloma. So count 5, we need to do it 5 times. Muy bien, entonces cada vez que hacemos esto, eso nos ayuda a respirar profundo, lograr que los beneficios del yoga se activen y nos ayuda a eliminar esas toxinas, ¿verdad? Entonces, por eso lo hacemos 5 veces. So although we can do the next pranayama also in this Sukhasanam, but since I need to explain you the Vajrasanam, so now we will be changing our position to Vajrasanam, and son, I would appreciate if you can be over here in the middle, and from the sideways you can show how we need to join the fingers and sit on a Vajrasana. Show her from back side. Let us show her feet, Sushilji's feet. Sushilji, yeah. So these two need to be joined, and you can see she is sitting over on knees. She is relaxed. It is the same position in which we generally see namaz being performed. I have a image of Vajrasan, head in normal position. The shoulders, they need to be very relaxed. The spine should be straight and you sit on the heels. So this is the Vajrasan for you. Muy bien, en esta posición entonces nos vamos a sentar con los pies hacia atrás, puntas hacia atrás. Ajá, nos sentamos confortablemente sobre los tobillos de forma que no cause ningún dolor, que sea suavemente. La espalda recta, ¿verdad? Los hombros van a estar relajados, de forma relajada.
Muy bien, esto ayuda con síntomas como, por ejemplo, el estreñimiento, ayuda con varios síntomas que tenemos en el cuerpo. Esta posición nos va a ayudar a mejorar todo eso. Now, sitting in the Vajrasana, we go for my favorite pranayama, the Sitli pranayama, the pranayama which is the need of today's world when we see anger going up, stress going up, specifically in hot weather. This Sitli pranayama really helps. So what you need to do for this is you need to roll your tongue out, take a deep breath, which is hitting your tongue and taking all the coolness of nature inside along with that air. So Sana, can you do Sitli Pranayam for me? And you can also see her roll your tongue out and the long breath inside, which takes all the cool air inside. You can move it near me because this is my favorite pranayam. Let me do it for everyone. The tongue out and a long deep breath inside. Now what is important over here, you can move the frame to Sana once again, that we are taking the long breath through the mouth, hitting against the tongue, rolled out. Then we hold the breath with the chin touching downwards, and then we exhale out through the nose, which takes all the anger, all the hot from our body outside and gives immense cooling. Ok, muy bien. Entonces, de la misma forma que ellos lo hicieron, lo que hacemos es un ejercicio de respiración. Vamos a sacar la lengua, hacerla como un rollito, ¿verdad? Y aspiramos todo el aire. Y así que aspiramos todo, ya podemos cerrar la boca y bajamos la cabeza para que la barbilla toque aquí abajo, ¿verdad? El pecho. Y ahí es donde exhalamos, ¿verdad? Entonces, es sacar la lengua como un rollito, aspirar, sostengo This Sitli y Pranaya bajo. for 5 times. Y lo vamos a hacer 5 veces. ¿Ok? Sin miedo, sin vergüenza, no hay problema. Eso ayuda a liberar todo lo que es ese enojo y a sacar cosas que tenemos ahí. ¿Ok? Entonces, 5 veces. En la While you do it exhalación. for 5 times, all of you need to remember, if someone is having sciatica, low backache, then rather than going for the Vajrasana, we can be in the Sukhasana, where my legs are like this, or the Padmasana, where one leg is over the other leg. The difference between Sukhasana and a Padmasana, Sana is going to show you. This is the Padmasana, this one, where you see the legs are one above the other. And Sana, can you show the Sukhasana? Here you can see they are below. The Sukhasana is the easiest one, but the Padmasana is the one which is highly recommended for meditation, for the rejuvenation of your spinal plexus. Muy bien, de la posición en que estábamos, si ocupan una más confortable, pueden entonces sentarse con las piernas cruzadas de la forma en que él les está indicando. Una forma es, pues nada más como los cruzamos los pies regularmente, ¿verdad? O la otra forma es, que es tal vez un poquito retadora para algunos de nosotros, puede ser poniendo ambos pies encima, ¿verdad? A cada lado. Esa es una
forma en la que alguna gente que es más flexible puede hacer eso sin ningún problema. Pero si usted siente mucha presión o dolor, no es bueno. O sea, en yoga no debe haber dolor a la hora de hacer un movimiento, ¿verdad? Sino que debe nada más hacerse muy naturalmente que se sienta esa descompresión en la parte de atrás, ¿verdad? Sobre todo en la espalda baja, para que no haya ningún dolor y que la práctica sea más fluida. ¿Ok? Eso ayuda a la irrigación de la sangre y que haya una mejor descompresión en la espalda baja. Next pranayama on which we are coming is the Om Ucharan. Now, when we say the Om Ucharan, it basically is the pranayam which increases our memory, our concentration, and is the one which is the borderline between the meditation, the yogic meditation, and the normal yoga. That is the difference between Hatha Yoga and the Raj Yoga. And the real yoga, the Raj Yoga, is the yoga which takes you to those higher levels of consciousness that the words cannot explain, the miracles of those higher states. But we need to be practicing this Om Ucharan regularly to be able to go to the Raja Yoga stage. Ok, a través de estos ejercicios de respiración, de estos ejercicios, es que alcanzamos el yoga que deseamos realmente tener. Hay diferentes tipos de yoga, pero para alcanzar esa conciencia, ese momento de yoga que nos beneficia totalmente, entonces es muy importante hacer esos ejercicios de esta forma, el ejercicio de respiración, como él lo indica, para alcanzar ese tipo de yoga que me ayuda con la concentración y si tengo problemas de memoria también me va a ayudar con eso. ¿Ok? We need to take a long breath and we need to divide the Om into three parts. O, A, Ma. And when we take a deep breath and we leave the breath, I'll do it for you and then explain it to you. And Sana and Sushilji, let us do it firstly and then we'll be explaining. So when we are doing Om Ucharan, the O, while we are saying O, after taking a long deep breath, the O has to be done by the time we empty our abdomen up to our naviculus. And once we know the half air has been emptied, then we start for the upper air with our lips tightened up for the humming one, the ma part. So once again, we'll be doing it for you while it is being translated for you so that you know what we are doing. Ok, entonces aspiramos fuertemente el aire y soltamos diciendo O, extendemos el O y luego cerramos la boca y decimos una M al final, entonces como un ¿verdad? Pero extendido el O, la parte en que con que se inicia. Entonces, esa aspiración, digo el O y después termino cerrando la boca y diciendo como una M. Ese es el ejercicio que ellos están indicando ahorita. And Om is generally done with closed eyes, with your concentration over here between your eyes. And if we do Om like that, that really helps us in our learning, in alleviating our stresses. So let us close our eyes and for once do the Om Pranayam. Muy bien, vamos a cerrar los ojos entonces para hacer el ejercicio de nuevo, pero esta vez concentrándonos en esta parte de acá del centro de las cejas.
Aspiramos, decimos la O y la M al final, después de una O extendida, ¿ok? Once again. Una vez más. Once again for all of you. Una vez más, para todos. Aspiramos. Now this Om Pranayam is the one which is the best for someone who wants to save himself from Alzheimer's, Parkinson's. So in those families where we have such neurological conditions, Om Pranayam is really one of the best. So this was something about pranayam. We have the Kapalabhati, the Bhastrika and various other advanced pranayams. But today, keeping in mind the time constraint, I won't be going to the details of the Bhastrika, the Kapalabhati and the other forms of pranayam. Muy bien, este ejercicio ayuda mucho para evitar, por ejemplo, trastornos como el Alzheimer o Parkinson. Entonces, esa respiración, este ejercicio nos ayuda mucho para evitar eso. Y hay varios ejercicios para diferentes prácticas. Este es uno de ellos, pero por restricciones de tiempo, entonces solamente vamos a hacer para introducir el ejercicio como parte de la práctica del yoga, que nos va a beneficiar muchísimo. I'll now be going to a very important asana, which is one of the most required one for today's world, where we all want to be fit, fine. We want to lose weight. We don't want to look obese. Especially, we want to get rid of our belly fat. So, a asana which really helps in the digestion as well as ensures that we do not have excessive belly fat is the Pavan Muktasana. So while I'll be displaying it for you, Sana and Sushil ji will be doing it for you. So can you let me go to the Pavan Muktasana. Can you do it for me on the screen? Yeah, I'll be requesting you to be doing the same for me. Yeah. So I'll be coming to the Bhujang in the last, but currently we need the Pavan Muktasana for you. This one, the one which I kept in the beginning. The Pavan Muktasana, as the name tells, an asanam, Pavan Mukt, the one which takes out the excessive air from your body, helps in the neurological conditions. So let us start once again, Sana. I'll be requesting you to be starting from the beginning first of all. You can see that in the first step of Pavan Muktasana, just show them, don't show this one. They are lying down on their back with the legs extended and arms besides their body, with the heels, with this part of the palm touching the ground. You can see their position over here. So this is position number 1 of Pavan Muktasana. Esta es la posición número 1, entonces, para hacer este ejercicio con los brazos extendidos, tocando hacia abajo al lado de su cuerpo y los pies extendidos también. And now, acostados totalmente. We are bending the knees and bringing them towards the chest, but what is most important over here to be remembered is that while we are doing that, we are exhaling. The air is going out.
Ok, cuando subimos las rodillas hacia el pecho, el aire sale, vamos a exhalar en ese momento. Entonces, And cuando estoy con los pies if extendidos, inhalo y cuando los retraigo, exhalo. if possible for you, like Sana, come over here. You can allow your nose to touch your knees. Come on this part. Go to Sushilji. He is doing the same. So, Traten de que as your la nariz flexibility increases, you should touch your nose to your knees toque sus with rodillas. all the air out. Entonces, cuando yo intento You tocar can con mi release. nariz las rodillas, eso va a hacer que todo el aire salga a la hora de exhalar completamente. So then, once they have done that, I asked them to release because I didn't want them to be without air inside their bodies for too long. But I am again starting from where I left. So let us come to the step where you had your knees with your nose, the air outside. So once you people feel that now you cannot hold the breath for a longer time, gradually inhale and release your legs very slowly. You can now go to the next step. You can release your legs. The beauty of the Ok, lo yoga volvemos a is intentar. that it needs to be done as slowly as possible. Unlike other exercises, the more you are slow in yoga, the more you will get benefits. Entonces, a la hora de volverlo a hacer, entonces recogemos las rodillas, vamos a inhalar mientras lo estamos haciendo, pero cuando ya las rodillas llegan y las junto con la nariz, entonces vamos a exhalar y mantengo ahí esa posición de las rodillas contra mi nariz, mantengo la posición un momento y luego a la hora de exhalar, entonces vamos a, o de más bien de volver a la posición original estirado, lo vamos a hacer muy, muy lentamente. La idea es ir lentamente aflojando hasta llegar los pies a la posición estirada que teníamos anteriormente. So let us once again do the same asana, the Pavan Mukta asana with Sana and Sushil ji, all of you, because this is the asana of today's generation. Step 1, exhale Otra and the vez, legs with the nose. paso 1. Entonces inhalo, jalo las piernas hacia arriba, las rodillas hacia la nariz, trato de juntarlas y mantenerme ahí, exhalando, sueltan todo el aire y luego muy lentamente, despacito, van a devolver los pies hasta la parte de abajo. And Ahí now están gradually sosteniendo. release. Gradualmente vamos a ir soltando los pies hacia abajo. And now, asana for everyone, for every student, for every office going person, so that we have a relaxed back, we do not have back pains, and the name of the asana is Bhujangasana, also known as Cobra pose. So Sana and Sushil ji, let's be the opposite of what both of you are currently, to go for the Bhujangasana. For all of you over there, Vamos a cambiar a you otro. firstly need to relax before you go to the Bhujangasana. Vamos a cambiar a otra posición que se llama la posición de la cobra. Algunos de ustedes ya la conocen, me imagino. Y entonces es boca abajo, el cuerpo extendido, a como ven acá en el video. And can you bring it over here? See, the major things which you are to remember is gaze slightly upwards. The shoulders relaxed and drawn back. The chest should be open. The elbows should slightly bend and close to the body. The spine needs to be elongated. The legs straight and active. The feet together or hip width apart. So let us go to the real Bhujangasana while Sana and Sushil are doing it for you. And again, as I mentioned, while you are doing the Bhujangasana, while you are going up, you need to exhale, you need to hold while you are in the Bhujanga position. Let's start. Muy bien, entonces la posición inicia cuando ponemos las manos
justo al lado del pecho para iniciar y subir. Cuando subo, abro el pecho, los codos están un poquitito doblados apenas y lo que hago es tratar de estirarme hacia arriba, ¿verdad? Las piernas se mantienen abajo, tocando siempre el suelo y los pies también. Entonces, estiro, me mantengo ahí arriba un momento. Very good. And now you can Cuando relax. Y después de sostener, ya me relajo despacito, lentamente vamos bajando y soltando el aire también. Entonces, generalmente cuando subo es cuando respiro, hago una inhalación profunda, respiro, sostengo arriba el aire, me mantengo arriba y después suelto el aire poco a poco, voy bajando muy lentamente. So the best benefit of Bhujangasana is that your spine, in most of the activities which we do in a day, our spine tends to be like this. We are sitting like this. We are sitting on our chairs. This is the asana which balances the entire day for you. So let's do the Bhujanga asana with the breathing patterns for 3 times with Sana and Sushil, where we are leaving the air outside while we are going up, and again we are taking inhalation while we are going back. So let's start. Ok, hagámoslo 3 veces más. Entonces, como ven allí, donde lo están haciendo en el video, inhalamos, subimos, mantenemos ahí para liberar toda esa tensión en la espalda. Mantenemos arriba. And when you go flexible, let's see what Sana can do. She can touch her feet with her head. And as you go more advanced into this asana, gradually you will have that flexibility where you can be at this stage. You can relax. Luego de mucha práctica podemos lograr esa flexibilidad, ¿verdad? Que tiene ella, con la cual se puede hasta tocar con los pies su cabeza. Pero eso toma bastante práctica, ¿verdad? Entonces, es la práctica del yoga la que logra hacer esa flexibilidad y nos ayuda a liberar toda la tensión en la parte de la espalda. And always remember, yoga is meant to be enjoyed. Always do yoga to the extent where you are enjoying. Yoga is not meant for troubling you up. Yoga is meant for giving you relaxation. And that is why, keeping the time in mind, we are going towards the most relaxing asana of yoga, which seems to be very easy, but actually is the crux of yoga, the Shavasana. Shav we call to a dead body. So the asana which takes us to the condition of serenity, to the condition where all our metabolic activities go into deep sleep, goes into Yoga Nidra, which is the best form of sleep. So let's be doing the Shavasana, Sushil ji and Sana. So I would like you to detail the Shavasana, sir, to the students so that we can then go ahead with Shavasana. Muy bien, entonces vamos a volver a la posición inicial, boca arriba, acostados con pies estirados y los brazos relajados, esta vez con las manos mirando hacia arriba, al lado del cuerpo, que es la posición ya de descanso para despedir la práctica. And Shavasana is a asana, sir, where you will have to do the live translation for me. So I'll speak one sentence, you will translate, then I'll speak one, then you will translate, and then everyone will really enjoy the Shavasana. Certainly. Ok, entonces él va a decir una oración y yo le traduzco para cómo disfrutar de este movimiento que se llama Shavasana, que es la posición de descanso al final de la sesión de yoga. Now you all need to lie down.
on the floor. You can see this picture. Your hands need to be facing upwards in as relaxed position as they can. Esta es la posición relajada, estamos estirados sobre el suelo, con los brazos relajados, pueden ser al lado del cuerpo o un poquito más abiertos hacia afuera, estirados y con las manos viendo hacia arriba. Your legs are separately apart. Las piernas pueden estar separadas un poco, ¿verdad? Es una posición muy confortable, muy relajada y es como lo vemos acá en la As you relax, your feet imagen. will fall outward. Relajamos los pies, relajamos las piernas, relajamos los brazos y manos. Your eyes now need to be closed. Cierren los ojos, por favor. Now, think about your feet. And while you are thinking about your feet, just feel that your breath is taking all the toxins away, and now your feet are getting relaxed. Muy bien, piensen ahora en sus pies y cómo esa respiración va sacando todas esas toxinas a través de ellos. While you are doing that, just concentrate on your breath. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Let your entire concentration be on your breathing pattern. Muy bien, mientras estamos pensando en los pies, vamos a inhalar y exhalar, concentrarnos en ese ejercicio de respiración. Inhalo, exhalo, que me brinda esa relajación al cuerpo. As the air is removing all toxins from our feet, now we feel that our knees and thighs are getting relaxed. Muy bien, esa respiración me permite reflexionar sobre cómo mis toxinas van saliendo por los pies. As we are concentrating on our breath, we now feel that the genital area is getting relaxed. The hips are now relaxed, and the upper part, the lower abdomen, as it is getting relaxed, we can feel this entire body of our resting against the earth. Ok, podemos sentir cómo la cabeza se relaja, la parte baja del abdomen también. Todo nuestro cuerpo empieza a relajarse completamente. Concentrating on our inhalation, exhalation, now the pranavayu is taking the toxins away from the body, and now it is the chest which is relaxing. Ok, nos concentramos entonces en la inhalación suave, profunda y la exhalación también. Ese ejercicio de inhalar, exhalar, nos relaja y hace que las toxinas salgan de nuestro cuerpo. And as we feel more relaxed, it's now the lips, the eyes, which now are relaxing, and we still are concentrating on our breathing patterns. Sentimos como en nuestra cara los ojos se relajan, la mandíbula, la boca, todas las partes de nuestra cara se van relajando poco a poco, paso a paso. Keep on breathing in this relaxed condition for 2 minutes. Forget everything, forget you are at a place which is there on this earth. Feel that you are in the space, and every breath you are taking, every breath you are releasing is bringing the energy of that Almighty inside and taking
all the toxins away from your body. Keep on breathing for 2 minutes. Ok, entonces nos mantenemos por 2 minutos, inhalando, exhalando, respirando en este tipo de respiración. Para mantenernos por 2 minutos, olvídense de dónde están, olvídense de lo que está pasando alrededor, simplemente relajarnos, respirar profundo, exhalar profundo y relajar el cuerpo. And as we are taking this breath, we are going towards a deep sleep, which is concentrating, relaxing in between the middle part of our eyes. This is the sleep with the saints, which the meditators have always been advocating. Ok, entonces concentramos este ejercicio de respiración en lo que se llama nuestro tercer ojo, que es el punto un poquito más arriba, entre las cejas. En esa parte vamos a concentrar ese ejercicio de respiración que nos produce ese bienestar y relajación. Carry on for another 1 minute, and this is the time to remember the God, the parents, the teachers, anyone in your life whom you really believe brings positivity in your life. Continuamos por 1 minuto más, pensando y sintiendo cómo Dios, como los padres, como los maestros y todas las personas que contribuyen de forma positiva están en nuestra vida contribuyendo con ese bienestar. Now, gently place your hands on your eyes, and now you need to gradually bring all your body parts back into action. Feel that the pranas are now once again coming back to your toes, to your legs, to your stomach, to your lips, to your eyes, and now gradually you are to get back and sit in Sukhasanam. Ok, vamos a llevar las manos a nuestra cara, cubriendo los ojos. Y vamos a mantenerlas ahí por un momentito mientras empezamos a sentir cómo la energía vuelve a las partes de nuestro cuerpo, a la cara, los brazos, las piernas, los pies, para volver a reactivar nuestro cuerpo y luego incorporarnos muy lentamente para volvernos a sentar en la posición Susana, can you change positions with me now? que vemos acá. So, in the small time that we today had, we didn't go for those tough asanams. We definitely can be detailing certain asanams to you if you want through my team, like Shishasanam and other asanams. And if we really feel that you want to enjoy the beauty of yoga, we can make such live sessions, training on yoga sessions, bi-monthly thing for everyone. Because the beauty of yoga is the more you go deep into yoga, the more yoga makes love for itself inside you. La idea es llevar a cabo estas prácticas más frecuentemente, ¿verdad? Para obtener el beneficio del yoga y ojalá, bueno, depende de cada persona y su horario, ¿verdad? Puede ser 2 veces al mes o con mayor frecuencia. Entre más frecuencia tengamos, más beneficios vamos a obtener de la sesión en nuestro cuerpo y nuestra mente. And before we take a break from all of you, we thank you, all of you. I would like to once again give a quick reminder. Yoga is different from exercises. It is said, Yoga Chit
vritti nirodh hai. The basic purpose of yoga is harnessing the energy, the immense energy of our mind, making a better coordination between the conscious, the subconscious, and the superconscious. So, whenever you have to do yoga, do it as slowly as you can. Always remember, inhale, hold, exhale, hold. Inhale, hold, exhale, hold. Muy bien, entonces él indica que el yoga es muy diferente a simplemente hacer ejercicio, ¿verdad? Regularmente. Una práctica en la que lo que hacemos es combinar o apoderarnos más bien de ese control de la energía durante la sesión de yoga, esa energía que nos permite lograr ese balance a la hora en que inhalamos, exhalamos. Pero es una inhalación en la que yo inhalo primero, mantengo ahí un momento, luego exhalo y vuelvo a mantener el aire. Después de exhalar, me mantengo ahí, espero un momentito antes de volver a inhalar. Es un ejercicio que va como, para que tengan una idea, es como las olas del mar. Llega la ola, respiro, se sostiene un momento, luego se va a la ola y regresa al mar. Ahí exhalo y se sostiene un momento, ¿verdad? La ola no viene y va seguidamente, rápidamente, sino que hay pausas entre cada un movimiento de la respiración. So now my team is going to stand up for you, and this is our way of saying thank you and greeting, because we really love Ayurveda, we really love yoga. This is a science meant for the entire world, so that we don't have to take medicines, we do not have to suffer from with those lifestyle disorders which today's generation is suffering from, like migraine, hypothyroidism, PCOS, diabetes, obesity, so many of them. Human being has been gifted with this birth not for suffering. We get one life, we need to be healthier. Thank you from me and my team, and thanks a lot to my dear friend Mauritius, who made this possible.